Yeah. I'm well. How have you been there? Nimekuwa sawa sana. How is the going? So far, so good. All right. Olivia Sinana ni nani? Olivia is an advocate of the High Court of Kenya, practicing as such in the firm of Sinana and Company Advocates. Yes. Sexual and gender-based violence. There's so much to talk about it. I know most people assume that when you hear sexual and gender-based violence, it's just when a husband is beats a wife or something like that. But there's a lot that entails SGBV. So first, the general, even from the name, sexual and gender-based violence, it's violence meted on a person based on their on their gender. Sorry, so the gender in this case is male and female. So both male and female can be victims of SGBV. Most people assume that the only victims are women, maybe because women are the ones that speak out, or children in cases of where there's a sexual violence, in this case being defilement in such cases. So even from the definition, as I've said, some of the things that include sexual and gender-based violence include things such as rape, defilement, other things also. For example, FGM, female genital mutilation, is also a form of gender-based violence. You also, when you delve into it, some of the things that might not be considered as gender-based violence because of the nature of it, maybe, for example, in a marriage situation where one party is working and they decide to deprive the other party, for example, financial assistance or economic assistance, that will also be considered as SGBV. Stalking, forced marriages, destroying property, widow inheritance. Initially, those were considered as traditional things that used to happen. Say, for example, widow inheritance and cleansing, things like that. I know in some traditions that still exist, but that is considered as sexual and gender-based violence. Female genital mutilation is also a form of SGBV. The recent one that we have seen that everybody is demonstrating, the femicide, is also an SGBV. So there is a lot that entails. The idea is when one person is discriminated or violated, or their rights are violated based on their gender, then that is considered as sexual. Maybe they are violated either sexually, emotionally, financially. That is considered as SGBV. Perhaps tukiangalia tabia za society, Yes. culture, Yes. attitudes towards sexual gender-based violence zina facilitate aje kukandamizwa kwa mtu kwa sababu ya jinsia yake? I'd like to first start with the idea that people don't think that men can be abused or can be victims of sexual and gender-based violence, but there are a lot of women or a lot of men that are actually victims of sexual and gender-based violence. But societal expectations is that wanaume hawafai kulalamika, ama mwanaume haezi pigwa na bibi yake. Unapigwa aje? Yeah. You see, you are even laughing, try to imagine babaya can a woman beat you? Exactly. So those are some of the things that how society contributes. Before, I want to believe that was on a different generation. Hapo awali, people were told mwanamke ndoa ni kuvumilia and things like that. Unaenda kwenye unasema umechapa unarudishwa because ndoa ni kuvumilia. So those kind of traditional beliefs are the ones that facilitated those kind of things. Yeah, there are areas where somebody will report
say for example rape or defilement, and since it's an embarrassment, watu wanaenda wanalipa ngamia or they pay cows, and the perpetrator is given, that's the punishment, and they are set free. They don't allow it to take the legal justice system, where the perpetrator is able to just face the justice system. So there's a lot of things that, and even the lack of understanding that whatever is happening is sexual and gender-based violence. As I said, widow cleansing. I know there are communities where when your husband dies, then if he has a brother and the brother is assumed to inherit the wife, and there are procedures that are taken before that inheritance is done. So those are some of the things that the community does, assuming that it's a good thing. But you see, the other person, they have not even checked and seen, is this wife or this widow ready to be inherited and things like that. Yes. Kama nilivyoelezea hapo awali, sexual and gender based violence ni kudhulumiwa kwa sababu ya jinsia yako. Kudhulumiwa kwa sababu ya jinsia yako, na ina involve vitu vingi. For example, kubakwa, kutairiwa kwa wanawake, kuolewa ukiwa msichana mdogo ama kulazimishwa kuolewa. Kuna dini zingine kuwa zinalazimisha, tuseme ukifika miaka fulani lazima uolewe, ama kupangiwa ndoa. Kutusiwa, ukishinda mtu akikusumbua, umemwambia sitaki kuongea na wewe, ashinda akikusumbua ama akikutext, hiyo tunaita harassment. Ama kuchapwa, kufuatafuata, kuna kitu inaitwa stalking. Mtu anashinda anakufuata kila saa, unaongea na nani, unafanya nini. Kama ni kwenye ndoa, kuna watu waamini kuwa unaweza bakwa kwenye ndoa. Hiyo ni swali maybe mabeo. Najua watu wengi huuliza. Pia kufungiwa nyumba, tuseme usiku bwana akufukuze ulale nje, ama bibi akufukuze. Na nilivyosema ni kudhulumiwa kwa sababu ya jinsia yako. Kwa hivyo wanawake na wanaume wote wanaweza dhulumiwa. Kwa hivyo tukiongelea SGBV hatuongelei tu kuhusu wanawake peke yake, lakini tunasema kuwa wanawake, na kwa sababu inajulikana sana, ni kwa sababu wanawake, watoto ndio wamekuwa victims wa SGBV sana. Lakini pia wanaume wanadhulumiwa, ni ile tu labda hawaongei. Naweza pita pahali ni kushike vibaya kama mabea na haufurahi, hiyo pia ni SGBV na unaweza piga ripoti. So inahusu vitu vingi sana. Mume akikufa, tuseme ile kuna kabila zingine, mume akikufa bibi ana inheritiwa na labda ndugu ya aliyekufa, na pia kuna vitu ambazo wanafanya kabla hiyo inheritance. Pia hiyo inakonsideriwa kama SGBV. Kutairiwa, ile mapenzi, kudefile mtoto wa jinsia yote, pia hiyo ni SGBV. Yes. Pengine uzungumzie kudhulumiwa kwa sababu ya jinsia yangu, kimapenzi kwenye ofisi. Sana tunakubaliana kwamba jinsia zote zinadhulumiwa, but sana sana huwa ni madada zetu. Ningependa tu niambie, inajitokezaje pale kwenye workplace, kwenye ofisi? Kama unajua sasa umeguza mtu anapita mbele yako anajigusisha kwako. Hiyo inatokea kwa jinsia zote. Nimekueleza, naweza kuwa tuseme kazini mimi ni boss wako na nakutamani kama mabea. Kila siku ukija nakwambia mabea, napenda vile unakaa, napenda. Lakini wewe unahisi kuwa mimi kama
boss wako sifai kuwa nikikuzungumzia hivyo, ama na kuwekelea mkono kwenye mabega, asubuhi nakuja nataka kukuhaga, vitu kama hizo, na labda wewe hauhisi kama inafaa. Kukuguza pia kama hujanipa ruhusa ya kukuguza. Inaweza kuwa na kuguza sehemu zile zako za private, ama kukuguza vyovyote. Hata nikikuguza tu uso nikwambie na mabea una sura nzuri na haikufurahishi. The fact that nimefanya kitendo ambayo haukubaliani nayo, haujakikubali. Sababu violence ni ile wakati nakufanyia kitu na wewe haukubaliani nayo. So inaweza kutendeka pahali popote. Kumekuwa na kesi kuwa wanawake wanaripoti, unatembea unasikia mwanaume amekuchapa matako ama makalio pole, ama amekuguza matiti, ama kwa gari, vitu kama hizo. So na inafanyika pahali popote, si ofisini pekee, ama kazini, hata pale nyumbani, mtaani inafanyika. Kuna baadhi ya watu nimesikia wakisema hata hawataki unamwangalia sana. Hiyo pia inaweza qualify kama sexual or gender based violence. Itadepend unamwangalia kivipi. Hujafanya action yoyote, hujamguza mahali popote, lakini zile wanasema glances kwa kizungu, wanasema ni kama zina suggest kana kwamba ndio hiyo, unaweza niangalia unifinyie jicho na nikwambie sitaki, ama sitaki mambo kama hayo. Hiyo inaweza chukuliwa kama sexual advances, kuwa na kuapproach kwenye So cultural attitudes ama zile tabia zetu tu, kama sana sana kama wanaume. Nimesikia ukitaja mahali wanaume hawasemi sana. Kunafaa kuwa na njia ya sisi kujua, kwa sababu most of us tuna enjoy. Mtu akikufinyia macho na kuguzaguza mipita amejirabu kwako, wewe unasikia tu hiyo ni sawa. Ungependa kusema nini kama wakili? Kwa sababu baadaye jambo kama hili linaweza fikia kuwa jambo la kufanyishwa disciplinary meeting. Nimesema violence inatokea ambapo mimi unanifanyia kitendo ambacho mimi sikubali. Okay? Nikifeel kuwa umejilazimisha kwangu na sikubali, nimekukataa. Unaweza kuja uniombe kunipa busu, nikubali. Hiyo si violence. Hata kama niko kazini, ama hiyo inaitanga watu kutongozana. Kuna ile normal, lazima tutofautishe watu kutongozana. Lakini kuna ile pia unaangalia depending on position yako. Ukiitwa kazini na boss wako, pale kazini ni mahali pa kufanya kazi. Au expect mtu wa jinsia yote, akuwe ni boss wako mama ama mwanaume, aanze kukuita tu ofisini, aanze kukushikashika, na ukimkataza aendelee. Hiyo sasa ambapo ulimkataza, hapo ndio violence inaanzia. Lakini ungekubaliana na yeye akushike, muendelee kushikana, hiyo si violence. Penye inatokeanga kuwa inaweza chukuliwa kama violence, sexual violence, ni ambapo mtu mmoja ni mzima anashika mtoto. So for example, wewe ni mtu ambaye mbeo kwa 18, umeona kasichana kwa estate pale, ni kasichana kako primary, maybe huyo mtoto haelewi na hafai kuwa akijihusisha na mambo kama hizi, uanze kumshikashika. Hiyo hata kama ataendelea na wewe, the fact that haelewi ama hafai kuwa akifanya vitendo kama hizo ni hatia, kwa sababu hafai kuwa ukifanya mapenzi na mtoto mdogo. Pengine tuweke tu kisawa, wewe kama mwanasheria ambaye mkomavu, amefanya hii kazi miaka mingi sana. Yes. Sheria inasema nini kuhusu kudhulumiwa kwa sababu ya jinsia? Kuna sheria mbalimbali ambazo zimewekwa dhidi ya kuangamiza hizo dhulumu. Kuna Sexual Offences Act ambazo inakataza, inadhulumu, kudhulumiwa kwa mtu kwa sababu ya sexually, basically maneno ya ngono. So hiyo inazungumzia kuhusu defilement. Hiyo defilement ni kubaka mtoto mdogo. Then rape ambayo rape inakuanga
kubaka mtu mzima. Defilement ni mtoto mdogo, sodomy nayo kijana, lakini defilement ni watoto. Then kuna sexual assault pia kwenye Sexual Offences Act. Sexual assault ni ile unaweza chapa mtu ama umguzishe, ukose kufanya kitendo lakini labda umemguzisha. Kama swali kama hilo lake Sarah kutoka Kibra, mkubwa anakutaka na wewe hutaki kupoteza kazi, lakini wewe hutaki story na mapenzi, utakuwaje? Kuna sheria ambazo zina govern pale kazini. The Employment Act sana ndio inahusu. Employment Act inahusu uhusiano katikati ya mwajiriwa na mwajiri. Kwenye hiyo act inasema kuwa kila kampuni inafaa kuwe na kitu ambayo inaitwa sexual harassment policy. Na kwa act inasema kuwa kazini haufai kudhulumu employee yoyote, mfanyakazi yoyote kwa sababu ya jinsia ama kumapproach ukitaka kufanya mapenzi na yeye. Kitendo kama hicho unaweza ripoti kwenye labor office na pia kwa police station, kwa sababu bado pia ni criminal case. Uende useme mkubwa wako amejilazimisha kwako na hata amefanya mapenzi na wewe, na haukukuwa unakubaliana na yeye, uende uripoti. Kwa hivyo kuna pahali pawili unafaa uripoti: kwa police station, kwa sababu tumesema ni kitendo cha ngono na ni kitu ambacho ukubaliani nacho, na pia kwa labor office useme kuwa ulilazimishwa. Ideally haufai kufutwa kazi kwa sababu ya umekataa kufanya mapenzi na boss wako. Na in the event akufute, unaweza enda kotini, bora umeripoti ukasema alitaka kujilazimisha kwangu nikakataa na ndio kwa maana amenifuta kazi, na atachukuliwa hatua na koti itasikiza kesi na utalipwa gharama kwa sababu ya kusubjectiwa to hiyo harassment pale kazini. Kwa sababu kila mwajiri ana jukumu ya kuprovide a safe environment ambayo iko sawa kwa wafanyikazi kufanya kazi, na hiyo ni environment ambayo hai create danger yote in terms of uogopi physically ati utaanguka ama kitu kitakuangukia, ama pia unaweza najisiwa ama vitu kama hivyo kazini. Ni jukumu ya employer. Kwa hivyo ukienda kotini, hata akiamua kukufuta, uende kotini utasaidika. Yes. So first step ni akijaribu kitendo kama hicho, umekataa, enda uripoti kwa police station. Na pia uripoti kwa labor office. Ndio the reason nasema uripoti ndio at least kukuwe kuna evidence kuwa umechukua hatua. Na pia umeonesha haukubaliani na kitendo chake. Akiendelea kukufuta, na unaweza enda kotini, employment court. Hiyo utakuwa na kesi mbili. Moja itakuwa kwenye criminal court na ingine itakuwa kwenye employment court. Kuwa unasema niliripoti huyu kwa sababu alikuwa anataka kufanya mapenzi na mimi na sikukuwa nakubaliana na yeye na amenifuta kazi, na kwa hivyo anafaa anilipe na utalipwa pesa fulani kutoka kotini. Ni bado niko na maswali kutoka kwa wasikilizaji. Nikitafuta huyu mwingine kwenye simu, unaweza tuambia tu baadhi ya mahospitali ambazo ziko Nairobi, okay, especially Lang'ata karibu na Kibera ama Kibra, ambapo mtu anaweza enda kidhulumiwa kwa jinsia za kimapenzi. But tutakuwa tunasema hizi hospitali zote, but kwa sasa ningependa tuanze na ambazo ziko Lang'ata constituency. Okay. Kama tulivyosema, kwanza unaweza piga simu kwenye nambari 1508. Hiyo simu kuwa inakuanga bure na watakudirect, especially kama wewe ni victim wa sexual and gender based violence, watakudirect na unaweza pata usaidizi legally, medically na pia counseling. Kwa mahospitali ukiwa Kibra unaweza enda Kenyatta Hospital, na unaweza enda Kibera Amref, pia Coptic Hospital na Tubai iko karibu,
na hapo na utapata usaidizi. Najua pia Nairobi Women's pia unaweza pata usaidizi kama huyo uko Hurlingham na si mbali kutoka Kibera. Alright. Acha nimpate huyu msikilizaji kwenye simu. Atakuwa anatuambia swali lake ni lini, alafu wakili utakuwa unatusaidia na swali hilo. Hello? Hello? Alright, huyu ameenda kidogo, amefinya hiyo nyingine, tutampata tu. Nimeambiwa una swali kuhusu dhuluma za ya Alright, umesahau kunieleza jina lako. Kutoka wapi? Alright. Wakili, Elizabeth, ungependa ni kujibu ukiwa kwa laini ama? Alright. So, huyu anajulikana kama Elizabeth and from Kibera. Anauliza, kuna baadhi ya watu ambao they find it difficult kwenda kuripoti ati wamedhulumiwa kimapenzi na kijinsia. Hiyo sasa inakuaje? Ataenda kuripoti hii kesi wapi? Kwa njia ambayo hata feel ni kama amekuwa victimized tena. Elizabeth, asante kwa swali lako. Kwanza nimesema kuna nambari ambayo tumepeana hapo 1508 unaweza piga hiyo simu bila malipo na utapata mtu atazungumza na wewe na kueleze jinsi ambayo unaweza pata usaidizi. Kama unaogopa, tuseme uko kwa area fulani na unaona ukienda pale kwa police station yenyu ya karibu kwa sababu unajulikana, labda utapata usaidizi, wanaweza kudirect pale pengine ambapo unaweza enda kuripoti ama unaweza enda kupata usaidizi. Kama nilivyosema, kila police station iko na gender desk. Ukienda kwa police station hauhitaji kuenda pale kawaida penye watu huandikiwa OB ama abstract. Inakuanga the main reception. Unaweza ulizia gender based desk iko pande gani na watakuonesha. Gender based desk inakuanga ni ofisi ambayo iko kando na hizi ofisi zingine. Sana sana unapatanga watu ambao wanaketi kwa hizo ofisi wamefunzwa ni watu ambao wamepitia mafunzo kuhusiana na sexual and gender based violence, na pia wamepitia mafunzo on how to handle watu ambao victims ambao wamepitia sexual and gender based violence, jinsi ya kuwaongelesha, jinsi pia ya jaribu kuwa cancel, kwa sababu mtu kama huyo akija anakujanga na mafikira mengi sana. Kwanza ako kwa uchungu, physically, emotionally. Kwa hivyo huwezi muongelesha tu vile ungetaka. Kuna kitu unaweza sema imthulumu zaidi. Kwa hivyo watu kama wamefunzwa jinsi ya kuhandle, jinsi ya kuongelesha, na haikuangi pahali kuna watu wengi. Haiko open kama ile the normal desk. So tafadhali ukienda police station ulizia gender desk. Sawa. Elizabeth, umesikia, ukienda police station tafuta gender desk. Sasa acha nimpate huyu mwingine pia tueleze swali lake ni gani. Right. Una swali kuhusu dhuluma za kijinsia na kimapenzi. Okay. Anza na jina lako alafu uulize mgeni wangu. Jina langu ni Mary Award kutoka Kibera. Hello? Nakusikiza, endelea.
Jina langu ni Mira kutoka Kibera. Nilikuwa nauliza, unakuta uko na mume kwa ndoa, alafu anataka mfanye hiyo tendo la mapenzi. Na ukikataa, anakuangusha kitandani, alafu anachukua hiyo kitu yako, anauma na meno. Mtu kama huyu anaweza kufanywa aje tafadhali? Oh no. Sawa, wakili, mtu kama huyu anaweza fanywa vipi? Endelea. Cause anakuuma. Saa zingine ni mume wako, mmekaa naye kwa nyumba. Unanielewa vizuri? Alafu huyu mume kuna saa anataka mapenzi na wewe ujisikii. Na ukikataa kufanya hiyo mapenzi, anakutupa kitandani na anauma hiyo kitu yako. Mtu kama huyu anaweza fanywa aje? Sawa. Wakili, so jambo kama hilo sasa tunali go about it vipi? Kama nilivyosema, kudhulumiwa kwenye ndoa ama kubakwa kwenye ndoa ni kitu ambacho kinafanyika na ni hatia. Kwa hivyo mtu kama huyu, especially mtu ambaye amekuuma, unajua alama za kuumwa ama vidonda kutokana na hiyo kuumwa ziko visible. Kwa hivyo kitu cha muhimu ni unaenda unaripoti kwa polisi, kisha unaenda hospitali. Hospitali nilivyosema, maneno ya kubakwa si lazima ukue ati amechukua kitu chake akaingisha ndani, si lazima ngono ikue imetendeka. Lakini hata kuna wengine unapata atachukua kitu chake alafu harabu kwako na amalize shughuli yake kama hukubaliani na yeye. Kwa hivyo ya muhimu ni kwenda hospitali na kuripoti kwenye polisi. Especially kama umeumwa na uko na alama ambazo unaweza oneshana, watakutuma kwenye hospitali wataona hizo alama na wataandika report kuconfirm kuwa kitendo kama hicho kimefanyika. Yes. Sasa jambo la kwanza afanye ni kwenda kwa hospitali kwanza. Unaripoti kwa polisi, unasema kuwa kitendo kimefanyika, kisha unaenda kwa hospitali. Na piga ile namba ya 1508. Na pia unaweza piga namba ya 1508 ueleze, watakusaidia kueleze unaweza enda kwa hospitali gani ama police station ipi na utazungumza na nani. Sawa. Niko na pia na swali pale kwenye social media, swali ambalo lilikuwa unaelewa nini when we say sexual and gender based violence. Kwenye mitandao yetu X, Instagram, TikTok, Facebook, Haki FM1, ama unaweza tupatia hilo jibu kupitia nambari yetu ya WhatsApp 0791 740 453. That's 0791 740 453. Nikichukua swali lingine kutoka kwa msikilizaji kuhusu jambo hili la sexual and gender based violence ama dhuluma za kimapenzi na jinsia. Unaweza ona vile jambo hili limetia mizizi kwenye society. Ni kitu ambacho kina affect society sana, kwa sababu ni mambo inaendelea kila siku. Tunasikia watu wamepigana kwenye ndoa, tunasikia watoto wamebakwa, tunasikia kuna wasichana wamefanywa tohara, tunasikia mtu ameuliwa kwa sababu ya mapenzi na vitu kama hizo. Ni vitu ambazo kila siku tunasikiza kwenye news ama kwenye community yetu zinatendeka kila siku. Sawa, tuendelee na discussion. Mviri the storyteller akishirikisha BN wakitutumbuiza. Ako ni nani mwenzangu? Naitwa George. Alright, George unapiga kutoka, unanizungumzia kutoka wapi? Mimi napiga kutoka Kibera. Kibera upande upi? Hapa karibu na Olympic. Right. George, uko na swali kwa mgeni wetu wa leo kuhusu hii mada ya kuelewa sexual and gender based violence? Kweli nina swali mimi. Endelea. Swali yangu ni kulingana na jana. Kulikuwa na clip fulani ilikuwa ina viral. Hii clip ilikuwa kuhusu nini? Hii clip ilikuwa kuhusu mkorino fulani alikuwa sasa anaombea mwanamke. Pastor Johanna. Sijui jina lake, lakini alikuwa anaombea mwanamke akimpiga akishika mpaka sehemu zingine za nyeti. Sasa swali ni nani amekosa hapo? Kuna mtu anafaa shtaki, sababu mwanamke pia naona kama alikuwa vile, alafu tena mwanamume pia kwa hivyo. Sasa hiyo gender violence inaingilia wapi hapo? Ama
serikali itafanya namna gani hapo? All right. Yeah. Wakili, hapo hivyo ni kesi iko ama iko, na ikiwa iko tunaendaje? Tumesema sexual and gender based violence ama violence inatokea ambapo mtu victim ambaye anapokea hiyo offense amekataliana nayo. Okay? Kwa hivyo mtu mwenyewe sijaona hiyo clip, kwa hivyo siwezi zungumzia kindani kuihusu, lakini kutokana na ile picha umepaint na imagine ni kanisani pahali watu wanaomba, wanaanza kushikana na vitu kama hizo. Walikuwa wawili. Alafu vile walikuwa wawili, kuna mpiga picha mmoja alikuwa anapiga picha. Alafu sasa muombaji anapiga tumbo hiyo mama. Alafu anamwambia asiangaze hiyo picha yake mali ambayo ikifika sehemu zake za siri. So mwanamke pia alikuwa anasema vitu zake vile alienda kwa mganga, ni misali alikuwa anapigwa akitemewa kwa jina la Yesu. So inaonekana walikuwa watu watatu. Mpiga picha, muombaji na mwanamke fulani yule alikuwa amelala chini. So hiyo ni swali kwa nauliza sasa, kuna mshtakiwa hapo ama kuna mtu atashtaki mwingine amedhulumiwa? Kwanza sheria najua kwenye sheria siku hizi tunakataza vitu ambazo zinahusiana na dini ama practices kwenye dini ambazo si nzuri. Ndio ulipata juzi tulikuwa na kama kesi ambayo kule Mombasa watu walidanganywa, inaitwa manipulation. Kwa hivyo hiyo in terms of hiyo manipulation serikali inaweza chukua hatua.